Okay. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Alright, so jom. Okay. Alright. So kita nak ke tempat breakfast, nasi dagang Pak Malau. Okay, let's go. Alright, jom. Hari ni alhamdulillah cuaca cantik. Okay, nice. Okay. So ini pun plannya lepas nasi dagang Pak Malau, lepas tu nak ke makan masuri, tapi tak masuk pun, just nak lalu je. Tapi yang pentingnya lepas breakfast tu terus nak ke Gunung Raya sebenarnya. Nak ambil view atas bukit tu. Tu lawa tu. Nanti kita tengoklah view tu macam mana kan. Sebab saya tengok orang tepi memang lawa. Saya pun nak kena tepi lah dengan motor ni. Alright. Sampai tu kita pun boleh test tayar ni. Kita nak round island. Hari ni plannya untuk round island buat pusingan. Kau-kau punya round island. Sampailah nasi dagang Pak Malau. Okay, view cantik sini. So jom. Okay, nasi dagang Pak Malau. Jom kita tengok apa yang kita boleh makan sini. Let's go. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Okay, settle lah. Makan dekat nasi dagang Pak Malau. Ramai-ramai juga ni. Jom. So jom kita nak terus ke Gunung Raya. Okay, naik Gunung Raya, ambil gambar kat situ pula. Alright, let's go. Okay, jom. View memang lovely lah sini, best. Okay, nasi dagang dia memang best. Saya makan ayam dia pun lembut. Alif makan ikan dia pun lembut. Alhamdulillah, kenyang-kenyang, best. So on the way ke Gunung Raya, isi minyak dulu, and then lepas tu lepak-lepak lah kat sana. Right. Close your eyes. Would you dream for me some paradise? Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. I like the chase, and I know you do too. Alright, jom. Jom kita nak naik ke Gunung Raya Lookout Point. Alright, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Santai-santai, layan-layan sambil kita testing out tayar IRC ni. It's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the
symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. Nak tahi. Oh, dia nak tahi. Kalau ni gimana? Oh, dia nak tahi. Balik set. Okay, cemerlang, tayar, best. Okay, no problem. Naik ni. Cuma dia tak, dia mau jalan dua naik ni dia banyak lumut lumut kan. Yang tu lah. Nak tahu eh? Tak. Oi. Alright, jom. Oh, layan. Halo. Kan eh? Aku dah ambil bateri GoPro lah. GoPro ambil bateri lah. Okey lah? Okey lah ni. Kalau aku jalan basah kat GoPro kan. Tu lah? Oh lama geng. Tak nampak apa hotel ni. Ada orang duduk ni. Tenang. Oh gitu. Motherfucking top bad, but you know me. Started from that rap to the VE. Now I make that money going TT. Man, I just hate to win. Vape pigeon, number one vape again. Take it in, better than 8 to 10 out of you. Y'all just sit down, just motherfuckers I know. Diamond star I go. Cik Alif, kita pun nak tunggu lah. Nak turun darah Cik Alif tadi naik. Tadi hang tu ikut Alif. Kan ambil bateri lah. Ada rekod pada bawah sebenarnya. Ada? Okey, tak patut sampai atas pun orang tutup lah. Pada footage kita masukkan dia kan. So Alif, macam ni boleh bagi review sikit Alif tayar ni. Tapi tadi kawasan kita naik pun ada lumut-lumut sikit kan. Dalam membasuh apa macam mana Alif tayar ni so far? So far okey, toner pun dia letaklah buang sangat. Dia tetap dah rasa geli tu sebab ada lumut dengan jalan basah, tapi okey kan. So far okey no. Naik pun langkah kita langkah macam apa ni. Tak rasa pun steady. Dia tak rasa macam nak buang kan. Okey. Dia tayar ni memang okey. Cuma kalau motor kita macam hang lah, mono hang tukar, fork hang buat balik, sedap lagi lah. Lagi akan sedap, suspension sedap kan. So far saya okey lah kan. Cuma fork depan tu nak kena ni. Okey. Fork kabus ni. Kali ni kita tak ada rezeki lah. Tadi macam dengan brother tu, dia beritahu kalau sini kita boleh nampak Thailand ni. Tapi ni kita nampak kabus lah. Dah okey lah ni. Dah jam slow-slow turun. Kita pergi lunch dekat. Ada lunch ni? Kak Yan. Ada bang tu recommend Kak Yan kan. Lepas tu kita pergi pantai Tanjung Ru. Lepas tu pasir hitam dekat situ ya. Last sekali kita patah balik pergi Kuah, Taman Legenda 0 km. Kita balik Cenang. Petang ni Beach Boy. Aku nak beli semak pendek pakai Beli kapok pakai hidung. yeah. Allah. Alright geng. Sukses alhamdulillah. 65J4 sukses. Standard pekak sukses. 62 speed mesti mantap. Buat sikit. Look at me now, tell me what you gonna do. Fuck your label, I don't need cable. So fuck your whole crew. I'll be right here kita sama tuju. Satu-satu aku datang sapu yang mana dulu. We got the juice, sekarang dah basi boleh berangus.